Hello to everyone. So in this video, we will discuss about logarithm. Okay, so in general, the logarithm of b to the base a written as log of b base a, where the index to which the base a must be raised to obtain b. Okay, so nak cerita, in order to form the log, it's actually connect with our index form. If we have a to the power of x equal to b, means that our log of b base a would be equal to x. Okay, so at this point, you must expert to change between index form into logarithm form and the other way around, from logarithm form into index form. Okay, so these are the example of index form and logarithm form. Okay, for example, the first one, if we have 2 cubed equal to 8, this means that log of 8 base 2 will be equal to 3. Okay, and then next one, let's say we have 5 to the power of 1 equal to 5, means that log of 5 base 5 equal to 1. So, this is one of the main rule for log. Whenever we have the same number for index and base, that would be equal to 1. As it states here, log of a base a would be equal to 1. Or even if we choose another representative, let's say log of 39 base 39 also would be equal to 1. Okay, so if we have 6 to the power of 0 equal to 1, this means we have log of 1 base 6 equal to 0. And this is also valid for any base. What I mean here is, if we have log 1 with any base, let's say I put here base b, this also still would be equal to 0, because any index to the power of 0 would be equal to 1. So now we already obtained the second properties, the common properties. First, if we have the same index number and the base, your log would be equal to 1. If we have 1 as our index number with any base, that would be equal to 0. Okay, so next one, if we have 3 to the power of negative 2, that would be equal to 1 over 9, means that our log of 1 over 9 base 3 would be equal to negative 2. Okay, and then if we have 1 over 25 to the power of half equal to 1 over 5, means that log of 1 over 5 base 1 over 25 will be equal to half. So for these two, we want to show that it's possible to obtain fraction on base part and on index part. It's possible to have a fraction there. Okay, this proceed next. So, law of logarithm. Altogether, we only have 3 rule for log. Okay, our first rule is product rule. Let me write it here. Product rule. So, for product rule, make sure you must have the same base. So, if we have log of x, y base a, that will be equal to log of x base a plus log of y base a. So, this rule is vice versa lah. Dua-dua boleh. Daripada darab, kalau awak pecah, dia jadi tambah. Daripada tambah, kalau kita nak satukan, dia akan jadi darab. For example here, if we have log of 4x base a, that will be equal to log 4 base a plus log x base a. Okay, moving on. Next one, we have quotient rule. So, quotient rule apply for a fraction. If we have log of x over y base a, if we want to open up this fraction, dia akan jadi tolak log x minus log y, provided that base is still a. Base tu tak boleh berubah. Okay, and then last one is power rule. So for power rule, it said that if we have a power here at our index part, log of x base a to the power of m, we can bring our power to the front.
Daripada ni, M ni kita boleh bawa turun pergi depan jadi constant biasa. And it can go to the other way around. If we have a constant at the front, awak boleh bawa benda tu naik atas balik, dia akan jadi power. That's why we call it as a power rule. So altogether, kita cuma ada 3 rule untuk log. Kalau kita nak simplify log, tak pakai mana-mana daripada 3 rule, maksudnya kita dah buat rule kita sendiri, dia dah jadi rule mengarut. Okay. So, example 24, we want to simplify this. So, kalau soalan tu keluar simplify, dalam tu ada banyak-banyak, target kita nak jadikan dia single log. Itu target dia. Itu maksudnya simplify. So, seboleh mungkin apply rule so that dia mesti jadi single log. Okay. So, first step, in order to solve or to simplify log equation, kita mesti make sure all the base are the same. So, first step kita kena check dulu base dia. Kalau base dia tak sama, rule tadi semua kita tak boleh pakai. So, kalau kat sini kita check, okay, dia dah bagi senang sebab all the base would be 2. Kita dah ada the same base, so kita boleh apply rule yang ada. Okay, so kalau base dah sama, next kita pergi ke step number 2. Okay. Step number 2 pula, kita kena mulakan dengan power rule dulu. Kalau ada power rule, kita kena apply tu dulu. Okay, so here in this case, kita ada because we have a constant at the front. Ni, half. Maksudnya kat sini, half ni kita boleh bawa naik atas and that would be our first step. Okay, sorry, first solution step lah. So, saya bawa tu naik atas. So, means that we will have log of 9 base 2 to the power of half. Okay, plus with log of 7 base 2 minus with log of 3 base 2. Okay, power rule kita dah apply. Okay, bila power rule tu dah settle, next baru kita boleh check nak guna product rule or quotient rule. Mana yang ada lah. Kalau ada tambah, maksudnya dia jadi product. Kalau tolak, dia akan jadi quotient. In this case, kita ada dua-dua. Okay, so kita dah boleh simplify. Means that log tu dia duduk kat depan sebab dia mesti jadi single log. Kalau rasa tak yakin, okay, buka bracket. Lagi senang. Alright. So, ini positif. 9 to the power of half is basically 3. So, kita dah boleh tulis sebagai 3. Plus 7 using product rule. This means multiplication. Darab 7. And then minus. Maksudnya dia akan jadi over divide by 3. So, 3 can be cancelled out. So, our final answer here would be log of 7 base 2. Settle. That's how you simplify our equation into single logarithm. So, ingat step ni. First, check base. Lepas tu, baru apply power rule kat mana yang boleh. Lepas tu, baru awak check product rule dengan quotient rule. Okay, step dia fix setiap kali. Mesti 3 step tu. Alright, so kita proceed. B punya part pula. Okay, so kita ikut step tadi Step number 1, check our base. So, in this case, lagi sekali dia dah bagi senang sebab all our base is A kat situ. Cuma kat sini kita ada benda pelik. Bukan benda pelik lah. Dia benda asing daripada yang lain sebab dia constant biasa. Dia tak ada log. Okay. Kalau tak ada log, macam mana nanti kita nak apply log rule? Maksudnya awak boleh munculkan log yang sama maksud. Yang sama maksud kat sini, dia mesti ada base yang sama dengan index number. Saya nak munculkan A sebab dia nak sama darjat dengan orang lain ni. So, maksudnya index dia pun mesti A. Okay. Alright, settle kat situ. So, maksudnya semua dah sama taraf lah. Sebab semua dah jadi log A. Okay, next. Alah ni tak cantik lah pula. Sekejap saya tulis balik. Log A. Okay, next. Sebab base semua dah sama, kita apply step number 2. Step number 2 tadi saya cakap apa? Apply power rule kat mana yang berkenaan. If you have any constant at the front, bring it pergi naik atas. So, kat sini ada 3. Okay, dia akan naik atas. Ini ada 2. Dia naik atas. Mana lagi? Ini ada 3. Dia naik atas juga. Okay. So, the whole thing would be equal to
log of x base A cube plus log of 1 base A squared plus log of y cube base A minus log of A cube base A. Okay, dah settle. Next part, kita satukan single log pakai produk dengan quotient rule. Kalau tambah jadi darab, kalau tolak jadi bahagi. Okay, first term tambah positif, so dia duduk ke atas, x cube. Second term, positif 1 squared. So, saya tulis 1 squared. Walaupun kita tahu 1 squared tu sebenarnya 1. Nak tulis 1 pun boleh. Tak nak tulis pun tahu tak apa. Sebab kita tahu darab 1 dia akan dapat 1. Okay, next one. Plus lagi. Tambah maksudnya darab pula dengan y cube. And then last one minus a cube. So, a cube kena duduk kat bawah. Alright. So, ada apa-apa lagi kita boleh simplify? Tak ada dah. Ini dah hilang jadi 1. Tapi kita nampak kat sini. All terms have the same power of 3. So, kita boleh lah nak bawa power tu keluar pakai index rule yang awak dah belajar before this. X times y over a, the whole thing cube. Settle. Jadilah dia sebagai single log. Okay. Next, kita nak masuk pasal change base pula. Sebab tadi first step kita mesti change base. Mesti check base. Kalau base tak sama, kita mesti samakan dia. Okay. So, for change of base of a logarithm, we have two theorem. The first theorem is kita boleh tukar jadi nombor yang langsung tak ada kena-mengena dengan index, tak ada kena-mengena dengan base. Boleh kita munculkan. Contohnya kat sini. Log of C base A. Kita nak munculkan B as our base. Boleh, tak ada masalah. So, dia akan jadi log of C base B divided by log of A base B. Log mesti ada kat atas, mesti ada kat bawah. Dia tak boleh share. Saya tulis ini selalu yang salah. Selalunya student pergi jadikan dia single log. Dia jadi log B C over A. Yang ni salah. Dia bukan. Dia tak sama maksud kat situ. Okay, itu konsep yang salah. Hati-hati kat situ. Alright. So, example 25. Evaluate the value of log of 12 or base 7. Okay. Kat sini ni version lama punya lah. Sekarang punya version calculator dah senang sebab terus boleh tekan calculator. Okay. Kat sini kita anggaplah evaluate ni macam version lama punya. Kalau version lama punya calculator, the only value of log that we can compute would be base 10. So, saya nak tukar kat sini pergi base 10 lah. Saya nak tukar pergi base 10. Okay. So, means that this would be equal to log of 12 base 10 divided by log of 7 base 10. Lepas tu, awak dah bolehlah tekan je calculator, akan dapat 1.277. Most of the time, kita akan provide final answer up to 3 decimal places. Okay. So, itu tips pertama. Kita nak tukar pergi base. Paling selalu orang akan tukar pergi base 10 lah. Yang itu yang awak boleh tekan calculator. Okay. Next, kita masuk theorem number 2. So, theorem number 2 is kita nak tukar base tu pergi salah satu nombor yang ada kat situ. Sama ada kita nak ambil index tu sebagai base ataupun itulah kita nak tukar. Okay, contoh dia kat sini dia kata log of C base A would be equal to 1 over log of A base C. Kalau perasan kat situ, base dia dah berubah. Kenapa tiba-tiba atas tu jadi 1? Sebab dia pakai theorem yang sama macam tadi. This is actually equal to log of, kita nak pergi base C kan? So, C, dia ambil index atas dulu, C, divided by log of C, A. Log C, base dengan index dia benda yang sama, dia dah cancel out. That's how we get 1 over log of A base C. Okay, itu cara kita nak terbalikkan dia. So, example 26, change the base from 4 to 10. Okay, daripada base 4, dia nak suruh tukar pergi base 10. Kita apply lah rule yang sama. So, this will be equal to log of 10 base 10 divided by log of 4 base 10. Ini tukar jadi 1 sebab index dengan base yang sama. So, 1 divided by log of 4 base 10. Ini bolehlah terus tekan calculator. Akan dapat 1.661.
Alright. Itu dua teorem untuk kita nak tukar base. Okay. The meaning of ln m and log m, and I believe this is the first time you encounter nampak huruf ln tu. Okay. Ini famous lah untuk level metrik ln m. That means ln of m. Log of m awak dah biasa jumpa. Tak ada masalah kat situ. What is ln of m? Okay. So, kita ada two types of log which are common logarithm. Another one would be natural logarithm. Okay. So, the most common base used for logarithm are 10, base 10, itu selalu jumpa. And then another one would be E. E stand for exponent. What is exponent? Exponent is an irrational number where the value of exponent itself would be 2.71828, panjang lah nombor tu. Kalau boleh cari dalam kalkulator, dia memang ada huruf E kat situ. So, nak dapat the value dia, kalau E ni, E kuasa 1, tekanlah kalkulator. E to the power of 1, dapatlah keluar value tu. Okay. So, logarithm with base 10 are called common logarithm. So, kalau awak ada log yang base dia 10, kita akan panggil benda tu sebagai common log. Okay, whereas the logarithm with base E are called natural logarithm. Kalau kita ada log, base kita huruf exponent, automatically we call that as natural logarithm. Okay, so the common part saya tulis sebagai summary kat sini, benda tu berayat kan. Okay, untuk common log, base kita mesti base 10. Okay. Awak akan selalu jumpa orang yang paling obvious, orang tulis dah, nampak kat situ, base 10, log A. Okay, kadang-kadang ada juga orang memang just tulis log A. Bila dia tak nampak base kat situ, awak terus assume itu sebenarnya memang base 10. Ada orang kadang-kadang lagi malas, dia tulis LG je. Itu pun sama. That is common logarithm. Okay, how about natural logarithm? Okay, for natural log, dia fix. Base kita memang exponent. Okay. So, kalau kita tulis log of A base E, ini. But most of the time, awak akan jumpa log base E. Dia tulis macam ni. Dia akan terus tukar jadi ln. Ln of E. Ln of E tu samalah maksudnya dengan log base E. And that's mean benda tu sebenarnya natural logarithm. Okay. So, important result here. Log 1 akan dapat kosong. Kat situ nampak. Dia kata log 1 tak kisahlah base dia A ke. Base kita 10 ke. Base kita E ke kat sini ln. As long as our index is 1, hasil dia akan dapat kosong. Kenapa? Sebab kalau kita tukar dalam bentuk index, base power of kita punya jawapan tu equal to 0 akan dapat 1. Okay. Next one. Second rules. Kalau base dengan index number ialah benda yang sama, automatically that will be equal to 1. Kat sini tunjuklah log A base A akan dapat 1. Log 10 base 10 dapat 1. Ln E sebab log dia E base E also will be equal to 1. Okay. And then result number 3 ini important properties. Selalu orang tak tahu. Okay. So, dia state kat sini, if we have log of B base A equal to X, then kalau kita tukar benda ni to the power, kita akan dapat B would be equal to A to the power of X. What is X? X tu sebenarnya log of A base B. Nampak pening kan? Okay. In general, dia nak cakap kat sini. B is basically A to the power of log B base A. Kalau kita ada index, kuasa dia tu log. Dengan syarat log tu base dia sama dengan base kat bawah ni. Automatically, benda tu boleh hilang, dia akan jadi B. Kat bawah ni saya rasa ada example lain kot. Dia ada letak contoh lagi. Okay, contoh lagi satu. 10 to the power of log B. Log B ni sebenarnya 10 to the power of log B base 10. Kat sini, index dia sama dengan bawah ni. Automatically, dia hilang terus. Dia akan jadi B. Sama juga, exponent to the power of ln B. Kenapa dia jadi B terus? Sebab exponent to the power of log B base E. Kat sini, E, kuasa dia pun base E. Dia hilang terus, automatically jadi B. And this rule apply for any numbers. Sebab tu dia letak contoh, nampak? 3, kuasa log pun base 3. Dapatlah 14. 5, kuasa log base dia 5. Jadi 9 terus.
Exponent power log dia jadi 6 terus. Okey, itu properties yang awak kena ingat lah. Rule ni sangat penting sebab kadang-kadang dia saja nak trick awak, nak tengok awak reti simplify ke tak benda tu sebenarnya. Okey, kita masuk problem solving involving indices and log. Okay, so example 27. So we have to solve part A, 4 to the power of 5x plus 2 equal to 8. So for x lah, kita nak kena cari value x tu berapa sebenarnya. Part B, we have 7 to the power of 3x minus 8 equal to 3 to the power of x. Okay. So, kita pergi soalan A dulu. So, for part A, kalau contoh ada macam ni, kita kena tengok. Kalau nak solve, ada tak common factor kat sini? So, hint pertama, saya letak check common factor. Faktor sepunya. Ada tak faktor yang sama antara 4 dengan 8? Yes, we have the common factor of 2. So, kalau ada common factor, kita reduce lah pergi common factor. So, kat sini dia akan jadi apa? 4 is basically 2 squared. So, dia akan jadi 2 squared times with 5x plus 2. Don't forget to put a bracket there. Kalau tak, nanti awak akan jadi salah. Okay, equal to 8 akan jadi apa? 2 cube. Okay. Kalau awak dah dapat sini, nampak dia dah reduce into the same base. Okay, bila base dah sama, kita dah boleh compare. Base tu kita dah boleh ignore. Alright, so straight away daripada situ kita akan dapat apa? 10x plus 4 equal to 3. So simplify this out, our x finally would be equal to negative 1 over 10. Settle, itu sahaja. Okay. Kita proceed B pula. Okay, B. First step sama. Hint kita mesti check ada tak common factor. So, sekarang dia 7 dengan 3. Obviously lah awak pusing-pusing-pusing. Tak ada common factor. Okay, bila kita tak ada common factor kat sini, step kita wajib kita kena introduce log. Both side. Dua-dua kita kena. Kita tak boleh berat sebelah. Kalau sebelah kita nak kena introduce log, dua-dua set kita kena introduce log. Log kat sini tak kisah awak nak munculkan log base berapa pun. Yang paling senang selalu orang akan guna base 10 lah kan. Okay, so saya introduce log both side. Kita akan dapat log of 7 to the power of 3x minus 8 equal to log of 3 to the power of x. Kenapa saya introduce log? Because that's the only way untuk kita nak turunkan kuasa. Sebab kita nak pakai power rule sekarang ni. Okay. So, kalau saya pakai power rule, dia akan jadi apa? 3x minus 8 log 7 equal to x log 3. Okay. Benda yang biasa, kalau log jumpa log, awak dah boleh settlekanlah log tu. So, saya akan jadikan dia 3x minus 8 equal to x log 3 divided by log 7. Ini dah boleh lah tekan calculator. So, saya simplify terus ya. So, log 3 divided by log 7 awak akan dapat 0.5646x. So, simplify this up once again. Finally, our x will be equal to 3.285. Dia dah jadi. Yang bawah tu dah jadi algebra biasa lah. Awak simplify macam biasa je. So, hint dia kat sini, A dengan B tu nampak tak beza? Okay. First, mesti check common factor ada ke tak. Kalau ada common factor, kita reduce dulu common factor. Bila base dah sama, just straight away compare your power. Kalau tak ada common factor, the only way to solve your unknown there, awak mesti introduce log. Tapi yang depan ni pun, kalau tiba-tiba tak terfikir, nampak common factor tu, tak ternampak dia ada common factor of 2, awak nak buat log both side, boleh juga. Dapat juga jawapan yang sama. Cuma kalau kita tak introduce log, kita akan dapat jawapan lagi cepat sebenarnya. Okay. Kita proceed example 28 pula. Alright. So, ini pun samalah. Dia nak suruh solve the following. Maksudnya kita kena cari value of x. Okay. So, as I said before, bila kita tak ada common factor, kita kena introduce benda ni, jadikan dia log both side. Okay. But before that, kalau kat sini kita perasan, power dia yang depan ni x. Yang belakang ni pun x.
Maksudnya kita boleh satukan dulu kuasa ni sebelum kita introduce log. So jalan kerja kita akan jadi lagi cepat. Okay, saya asingkan dia dulu So dia akan jadi 4 to the power of x divided by, sebab benda tu negatif kan, 4 squared. Saya pecahkan dia. Alright, equal to 3x plus 1 dia akan jadi 3 to the power of x times 3. Okay. After that, yang ada kuasa x kita kumpul satu side, yang tak ada kuasa x kita pindahkan another side. So dia akan jadi 4 to the power of x over 3 to the power of x equal to 16 times 3. Kenapa kita nak buat sini? So that x tu kita boleh factorize outside. So dia akan jadi 4 over 3 to the power of x equal to 48. Bila dia dah jadi single x kat sini, barulah awak introduce log. Jalan kerja kita akan jadi lagi cepat. So macam saya cakap tadi, log tak boleh berat sebelah. Bila sebelah awak introduce, another side pun kita kena introduce. Now finally, x kita bolehlah bawa turun pergi depan. So dia akan jadi x log of 4 over 3 equal to log 47. And then you can straight away compute this into your calculator. Log of 48. Kejap Okay. Divided by log of 4 over 3. Dapatlah final answer 13.457. Settle example 28. Okay, so let's move on into example 19. Okay, so given that we have log of 2x base 2 equal to log of x plus t base 4. Show that, keluar lagi soalan show ni. Hari tu kita dah jumpa kat bahagian indices. So, nampak ni, daripada satu statement given, dia suruh show benda ni. Maksudnya kita mesti pakai penuh-penuh. Given the whole statement here, kita kena buktikan another side. Okay. So, pantang larang pertama untuk log. Bila nampak bracket, haram kita buka. Hukum matematik dia haram ni. Berdosa besar kalau awak buka. Maksud saya kat sini, dia tak boleh jadi log of x base 4 plus log of 3 base 4. Nampak je ni macam ni. Biasanya orang kata terpangkar. Gone lah. Kosong. Terjelombong lah lagi sekali jawapannya kat sini. Tak ada markah langsung. Ingat, log kalau nampak bracket, haram awak buka bracket tu. Dia bukannya macam algebra biasa, awak boleh kembang-kembangkan dia begitu. Okay. So, sama macam tadi, kita ikut step. First step, set base. Base dia sama ke tak sama sekarang ni? Yes, we have a different base here. Satu tu base 2, satu lagi base 4. Okay. So, nak apply apa-apa log rule, mesti base yang sama. So, sekarang kita kena tukar base. Hint dia biasanya kita akan reduce into nombor yang lagi kecil lah. Between 2 and 4, obviously we choose 2. Maksudnya, the first term kita copy back. Log of 2x base 2. Yang second ni, saya kena tukar jadikan dia base 2. So, log of x plus 3 base 2 divided by log of 4 base 2. Okay. Sebab kita dah nampak 2 kat sini, saya nak tukar terus siap-siap lah. 4 tu sebenarnya 2 squared. Kenapa saya nak tukar dia siap-siap? Sebab saya tahu 2 ni constant. Constant boleh bawa turun pergi depan. Dia akan tinggal log 2 base 2. Benda tu dah boleh cancel out. Hilang dah satu log kita kat situ. Okay, now I rewrite it back. This will be equal to log of 2x base 2 equal to log of x plus 3 base 2. The whole thing divided by 2. Okay. So, kita ada 2 at denominator part. Kalau saya, benda paling pertama yang kita nak hilangkan if we want to simplify anything would be the fraction form tu lah. Kita hilangkan dia. Pindahkan dia. So, that lagi senang kita nak simplify. So, kat situ dia akan jadi 2 log of 2x equal to log of x plus 3 base 2. Alright. So, base dah sama. Okay, ikut step tadi. Step kedua, apply power rule kalau ada. Yes, we have it here. Kat sini ada constant 2. Constant 2 bolehlah bawa ni atas. Okay, hati-hati bracket kena jaga kat situ.
So, dia akan jadi apa? Log of 2x the whole thing squared. Kat situ kena ada bracket. Kalau awak letak 2x squared je, nanti 2 tu awak lupa nak kuasakan. Awak ada letak x squared je. So, mesti letak bracket. Careful there. Alright. Next one. Ada tak apa-apa lagi log rule kita boleh apply? Tak ada dah. But then kita nampak part show tu, log dia dah hilang dah. And then kat sini kita nampak base kita dah sama. Bila base dah sama, kita dah boleh ignore log. Kita dah boleh compare senang cerita. Sebab base kita sama. So straight away from there, 2x the whole thing squared will be equal to x plus 3. And that is basically the question asked for. Itu yang soalan memang suruh show pun. So settle. Kan senang kan sebenarnya. Korang je yang selalu nampak log je allergic. Nampak log je allergic. Tak nak jawab. Tinggal terus soalan log tu. Okay. Kita pergi final question. Example 30. So if we have log m plus log n. Dia tak tulis base kat sini. Maksudnya kita terus assume itu sebenarnya base 10. Equal to 2 log of m plus n over 4. Okay. Kat sini. Hati-hati lagi sekali, pantang larang hukum matematik yang pertama. Nampak log ada plus ni, tak boleh buka. Jangan buka bracket tu. Okay, kita ikut rule sama tadi. First step, check base. Base kita semua 10, settle. Second, masuk power rule kalau ada. Yes, we have it here. 2, boleh bawa naik atas. So, dia akan jadi log m plus log n equal to log of m plus n over 4 the whole thing squared. Okay, step 3. Apply product rule or quotient rule kalau ada. Yes, we have it at the front. Kita boleh satukan log tu. Log of m times n. Lagi sekali kita tengok target. Apa yang dia suruh proof tu, log dah tak ada. Sini, log dia sama base. So, kita dah boleh ignore log. Kita straight away terus compare. So, dia akan jadi mn. Bahagian kanan ni hati-hati nak simplify. Kalau rasa benda tu macam memeningkan awak, awak boleh pakai rule of indices. Pecahkan dia. Yes, jadi macam tu. Okay, for squared, macam saya cakap tadi, bila kita nampak je fraction, seboleh mungkin hilangkanlah fraction tu dulu. Itu tempat selalu awak akan buat careless mistake. So, bring your denominator part to the other side. So, now we gonna get 16mn. So, m plus n squared kita nak kena expand. Hati-hati. Ini lagi satu trap yang orang selalu mengarut. M plus n squared, dia pergi buka macam satu-satu jadi m squared plus n squared. Itu berada jalan yang tersisih, sesat, lagi menyesatkan je. Ini konsep yang sangat salah lah. M plus n squared maksudnya dia jadi m plus n times m plus n. Itu yang sebenarnya. Then you have to expand it one by one lah. And saya rasa semua orang dah ingat kot expand cara cepat. So dia akan jadi apa? M squared plus n squared plus 2mn. Okay. Next kita simplify. Apa yang soalan nak? Dia suruh prove. Make sure one side tu jadi kosong. So kita pindah lah. Jadikan dia satu tu side kosong. M squared plus n squared plus 2mn minus 16mn equal to 0. And then simplify your equation for the final part. So you're gonna get m squared plus n squared minus 14mn equal to 0. And that is basically what the question asked for. Siap. Senang kan sebenarnya? Bila buat sama-sama macam ni, tiba-tiba rasa senang. Okay. So, summary sikit. Untuk nak solve ataupun nak simplify log equation. Okay, saya highlight lagi sekali step yang saya dah share tadi. Okay, ingat step number 1, kita mesti make sure base dia sama. Itu paling penting. Selagi base tak sama, tak boleh proceed apa-apa. So, step number 1, make sure you check your base. Make sure dia ada base yang sama. Bila base dah sama, baru kita pergi next step. So, step number 2, kita mesti check pula power rule.
Okay, bila ada constant kat depan, constant tu mesti bawa naik atas pergi power. Apply power rule there. Selagi ada constant kat depan, kita tak boleh nak apply product rule ataupun quotient rule. Nanti awak punya hukum log tu jadi salah kat situ. Sebab tu kita mesti apply power rule dulu. Okay, bila dah settle, barulah kita boleh pergi kepada step ketiga. So, step number 3, barulah awak check mana yang berkenaan. Kalau ada tambah, maksudnya awak apply lah product rule. Kalau ada tolak, maksudnya awak kenalah apply quotient rule. And then, pantang larang nenek moyang hukum log yang paling penting, ingat kalau ada bracket, bracket tu tak boleh buka. Bracket yang melibatkan tambah tolak lah maksud saya sekarang ni. Bracket tu haram disentuh, tak boleh buka. Awak buka je bracket, hukum log awak dah langgar, habis terus lah tak dapat apa-apa. Okay, that's all for log. Thank you.